Sasa hii hapa bila mafuta jamaa ko tu sawa. Hii mafuta inanusia gashie. Gari iko hapa. Yeah. Bro, hii ni noma. Noma sana. Noma sana. Hebu come you see this one, come you see. Ona venye haga yake inakaa. Look at the booty, man. Look at the booty. Look at the beard. Noma sana. Noma sana. Fine. Moto sana, man. Anaitwa Jerry, kijana wa Migori. Yeah. Ndio hiyo sasa. How long have you worked with us? 2 years. 2 years. Jamaa amebuy gari in 2 years. Ni mbaya. Ni mbaya. Vurugu. Ndio hiyo sasa. Yeah, thank you. Thank you so much. No problem. For everything. Sawa. For the inspiration, kila kitu. Yeah. Since we met 2 years ago in Uganda. Sanji akatupiga picha moja hatari. Suti nani nianza kuvaa kitambo? No, suti look, wewe ni Jaluo bwana. What do you mean? Onyango iko nyango. So thank you sana. Thank you so much. Ulinipata pabaya. Ai. Na ungeniacha hapo. Ungeona kitu gani angekufanyia. Vile nilikwambia tu kiniacha hapa shauri yako. Ungeniacha shauri yako. Lakini nao si. Ndio hiyo sasa. Mambo ya God. In fact nilikuwa nataka kusema the reason for what do you call it? How do I put it? Sema na Kijaluo. Gimo mio. Alex no biro. Juli nichukua huko. Ungeniacha hivi. Hivi bado ingekuwa story. Ingekuwa bado kwa arrange na dance lakini sasa hivi but I thank you so much for that. Was this Friday evening ama Thursday? Sikumbuki, but ilikuwa Wednesday tumetoka rafting, nimekumbuka. Oh, you were with the rafting? Yes. Hapo ndio hiyo story ilianzanga. Venye wewe unalia nini? Nalia mama. Sasa wacha tuendelee na hii ya Jackie. So now I met Jerry about 2 years ago. Yeah. In Uganda we were doing influencing job for the consulate in Mombasa, the consulate of Uganda. So the consulate general alikuwa ametupatia ka contract nini, so we just let people know that you can come from the beach to the bush. Uganda, they have amazing mountain gorillas. Yes. They have an amazing river Nile, and you can do rafting. It's amazing. Their food amazing as well. Fish. And the people over there, but the fish is so huge. Yeah. And the people are very welcoming. So we went to Uganda now to experience, because if I tell you to go to Uganda, I should have experienced. Me, I can't tell you to go where I haven't experienced. So went to Uganda. So everything is happening. So Jerry happened to be one of the photographers that was also there. And I didn't know what he was going through. But now as we are vibing, it was myself, Prince Inda, and other influencers as well. And one time, I think that day we said after we went rafting, so it was an amazing, by that, I need to go back rafting in Uganda. Yeah, we need to. Speaking of, we. I will find a package. To rafting, guys. There's no experience like that. Trust me, you will love it. So I'll come up with a package. Niseme niaje, ukilipa amount ni yako. Me, I don't want to make any money from it. So transport yako na chakula yako na accommodation pia mimi nijilipe yangu na 1, 2, 3 of my people we go experience. But that's story for another day. But I'll take you guys to Ginger. It's Ginger. Yes. Kwa Ginger. See your River Nile. Amazing experience. Adrenaline, fire. Anyway, story for another day. So I met Jerry. Is the lighting okay from that side? I'm at this side. Iko sawa. Iko sawa. Iko sawa. Vile tumeshika rangi. Iko sawa. Nani? Iko sawa. Haya. So that day, I think when you're coming back is when just while we were coming from the water. Yeah. And then Prince started making jokes. Hey, mimi sana na shida camera. Kawoni biro koni candy. Oh, yeah. So what happened was, now I've remembered. So normally, when I go somewhere, me, I always experience life with my people. Yeah. If I'm with my photographer, I'm with my videographer, I'm with my security, I'm with my PA, I'm with my manager, tunajibamba pamoja. Kama ni kuswim, we ruka kwa pool bwana. Kama ni kujim, finya chuma. Kama ni kukula, tukule. So this gentleman, apparently, yake it was different. So employer wake alikuwa anamwambia kana huko
kuwa busy. Let me not see you idle. You have to be always on the laptop because we were chilling. The guy's always on the laptop. Amebeba camera, anafanya nini? Mimi nashangaa mimi sasa nimekaa na videographer wangu hapo nakula napiga ma story. Admire sasa hizo. Yes, sasa hiyo kumbe alikuwa ana feel FOMO, fear of missing out. So when you are from rafting, Prince Inda started joking around, "Hey bro, yani leo umekuja rafting." So that is when I knew something was happening. So you can pick it up from there. You hapo na mimi nakumbuka. Then Prince Inda akasema sio ulikuwa unalia. Sasa alikuwa ananiambia jana usiku ulikuwa unalia, leo unacheka rafting. So kitu kama hiyo. So it was a terrible night before. Hiyo story tulipigana kwa ile show live. Hiyo story sasa. Sasa hiyo siku ilifanyika kama hujakama. So hiyo siku ndio ulikuwa umekaa usiku ukafanya ile live ya huko ni so the next day ilikuwa rafting. So that day, that Wednesday, that was the cry I did on the previous night was my last cry of life. So when you came, unajua nasemanga tu na Mungu alikutuma. Juu hata kina Prince walikuwa hapo lakini bado nilikuwa nalia tu. But you need to, there was a reason. There was a reason that you need to tell Prince about this. Kuje to warn you. Of course, but now you know if Prince didn't talk about your situation. You see the way God works? Yes. So I came the last day, that night. Kumbe you had gone through a situation because I think I had another gig. So I came a bit later. Then Prince mentioned it in my presence. Then I was like, as a joke. Then I was like, okay. Then fast forward, later, by the way, you bring one champagne up, we have to pop champagne for this car. Hallelujah. Yeah. So somehow along the way, Jerry took a few pictures of me. No, that one was later. You have forgotten this part. Tumeenda jioni tumechill. Okay. Tumechill lakini mimi naambiwa nifanye ka? Nyinyi mnachi? Tunachill. Maana watu wako mashisha, watu wako manini, bwana watu na enjoy. Mimi niko kwa room na edit. So nika time, nikaona watu wengine wamepita hivi, nikasema ndio hii time. Nikapita hivi. Nikakuja nikakaa karibu na yeye nikakwambia niache. Mimi naitwa Jerry natoka Migori. By the way I'm from Migori. My Migori people. Hii kitu ni yenu. Salute. It can happen. Yes. So nikakuja nikakwambia nini ukaniambia nichukue namba ya ile manager. I had another manager, yes. Yes, wewe mwingine, David. Ukaniambia nichukue namba yake nikasema sasa nataka kunikarangisha hapa. Acha ni dig deep. So nika dig deep ukaniambia okay. In fact, have my number so that I don't forget. So you told me everything that time? Not everything because you were on a phone, something was happening. Okay. But there was something I said, you left your phone and you were like, Okay. Let me have your number first of all and save it right now. And then nika save, ukaniambia, let's see what we can do. Okay. Tukaachana tu hivyo. But that was the moment that everything changed. Tukakuja huku, ikamaliza 1 week, tena on another Wednesday. Na Wednesday nakonga lucky day for me. Another Wednesday, ukanicall. Yo Jerry niaje? So what are you doing next week? Niko na gig fulani Narok. Nataka ukamuja, nilikwambia niko Nairobi lakini nilikuwa nisharudi Ushago mbaya. Nilikuwa Ushago, nilikuwa naendesha pikipiki yangu hapo. Because I remember, the part I remember is there's a time you told me, bro, kiniwacha hapa nimeisha. That was there. Tulikuwa Uganda. Yes. Kana bro, kiniwacha hapa mazee nimeisha because I was told everything that was happening around you, including ile time ya mtu wako kutolewa. Mbaya sana, mbaya. Should we tell them that part? Why not? Okay. So normally, no, it's not a bad thing actually. Yeah, it's not bad. Normally, if someone gets someone they like, wherever you go, like myself, if I'm with my team, me I'll not bother ati Muneza kwa room yake na nani, Omosha kwa room yake na nani, ama Jerry, ama whoever. Wacha nitumie hata Jackie. Let's say we've gone somewhere to work with Jackie, and Jackie has someone in their room. That's their business. Yeah. So apparently, there's a moment where Jerry had a visitor. Na udem alikuja alitolewa ndege. Sasa si ndio? Sasa ilianza hivi. Nilikaa na wafanya kazi. Alafu udem akani like from afar. Maana siko na kamtu akona pesa, nilikuwa nakaa tu choko. That's true. So si ati dem alikamku kuchukua do. Si ati alikamjuu ya pesa ama nini. Nilikuwa nakaa kununua ama kuuza. Ama kuniuzia. Alikamtu. Alikulike. Alini like tu akaniambia, "Hey, look like my cousin, have a look."
Oh yeah. Why don't you have a seat with story? You siko na mzee wa kuongelesha, nyinyi mko huko mnajipamba. Au kuruhusiwa kutuongelesha. Mimi niko. So udem akakaa, so tukaanza kupiga story bana. Mimi nikaingiza dem box nikasema Uganda. Uganda. Power to the people. Na huko unajua madia. Of course. Huko nikasema there's too much food. Nikaitisha food. Tukakula na yeye. Ilikuwa ni buffet. Kuna kumbuka tuko naenda tunaserve buffet. So nikaserve. So kakaa naye hapo tukakula. Si saa 6 hivi. Nikangoja watu nini mko watu wakakuwa tipsy huko nikasema my chance. My chance. So nikasema twende. I just stay in the next house. Unajua huko ni houses, hata si rooms. Houses. Next house ni nini? Saa 6. Kuna kazi unafaa kupeana before watu walale. Sawa. Na napeana kazi. Nikafunga mlango. Now the melo. So after some time sijui alienda akasema kuna venye ama aje kulienda aje. Lakini alikuja the next one na sasa watu wawili. Fungua! Everybody down. Bwana ilipata kama mimi naye nilikuwa nimesleki, hata sikuwa nimepiga. Wewe sasa wewe ulicheza chini. Walai. Mtu ana representingi ndio unaanza story. Sikuwa nimepiga, tulikuwa tukaenda tukaoga, lavidavi malai. Moni. Tukaoga, tukachill. So when tumechill hivi bed. Si sasa si tuko ready, yani ni hiyo tu imebaki. Jamaa sha kondede nini. Mimi hapo niko matawel, venye wamenok, niko matawel nikamwambia just a minute nitumane hizi picha just a. Yani venye uko hivyo. Just a minute. Statue. Na maliza hivi sijamaliza statue. Mazali alikuja kutolewa bwana kama malaya katusiwa bana. It was the most embarrassing moment. I was told. Hadi wakaita mapolisi. Hadi wakaita masoja huko juu kwa gate, wakaita bro, ilikuwa drama. Hadi watu wa next door wakatoka. And we are staying at Munyonyo. Yes, speak of Munyonyo. Speke Munyonyo Resort, the biggest, the beautifulest in Uganda. This is my employee. You are just an employee. And I felt so bad. I've never felt like that. It was so shameful. As we were told the following day with your boss, so me, I didn't see any problem with it personally. Alafu sasa mimi venye mimi wanasema tu vitu. So the way I said things, mimi nikasema I don't have a problem with it. Of course, nikawekwa kwa hiyo kona nyingine. Anyway, of course. So fast forward, ukaniambia nikikuacha utakuwa umeisha. Yaani ukiniacha shauri yako juu nitakuwa nimeisha. Yes. I said we'll speak. Then when we were going to the airport, I think you took a picture of me. Very beautiful. Do you have that photo? I'll try and find it. You took a picture of me when I was going to board the plane without me knowing. Without you knowing and without them knowing, because that was the problem. That would be a big problem. Oh, apparently. So Jerry told me alikuwa ameambiwa asitupige picha. He's just a photographer, man. So Jerry aliambiwa picha ni mimi na mimi. Usijaribu kupiga huyu na huyu na huyu na huyu. But Jerry took a picture illegally. Akanitumia nikasema, picha ni noma. Actually, that's what made me call you on that Wednesday. Wow. I had a show in Narok. Senior? Yes. Kwa na Narok. Ndio nikasema so come that show. Okay. So fast forward, so tusiwabona story mingi sana. So kumaanisha ulikuwa mshaniacha. Ndio sikuwa nimekuacha. But also wanasemanga mkono mtupa ulambwi. You have to show value. Okay. So when I saw, I'm like, he's not a good photographer then also. But I had it in the back of my mind that I'll put you somewhere, I just didn't know where. Okay. So fast forward, when Jerry came back, we started doing a few things together. And we've been together since. He's the official photographer for Obinna TV Studios. But pia kuna kampuni yake inaitwa Blossom Snap Studio. Pia napiganga watu mapicha kama uko na birthday, uko na nini, wedding nini, anakama na cover. Yes, so if you don't want to book through Obinna TV Studios, unaweza book personally pia nakam. Kwa sababu sisi tuko expensive kidogo, but yake kidogo iko manageable. So that's what he's been doing pole. Sasa hivi Jerry ako na simu mbili. Ako na iPhone na fold. Na ako na fold. Na hizi ni za kukasirisha watu. Kuna watu walikuwa nadhani sitawahi ku make it. Wanaipokea. Wanaipokea.
No, Yes. I'm not okay. Hiyo ni jokes, but in real No, sense, it should not be a joke. Yeah. We suffocate them. it's okay. But Suffocate them. some people need to see this. That's what I'm saying. Yeah, some Suffocate people them need because there are people who they are not happy when other people get empowered. Hata hii video wataona na wataongea mbaya, so iko tu sawa. Iko sawa tu. Haya, then Jerry ame-upgrade. Kuna time alikuwa na bike. Yeah, si kuna time. Yeah. Hadi saa hii. Oh, bado iko? Nasema si juzi hapa nimetoka nayo. Mtu Oh, aliniita mimi hapa. uliuza then. Hapana. Nduthi iko, in fact, niko na hadi nduthi nyingine home. Jerry ako na nduthi home. Alibai nduthi hapa, then sasa amebai gari. Yes. So hiyo nduthi nataka to bless now mse hapa. Oh, Not wow. kupeana. We aren't giving out. I want to employ someone There you who go. has a bolt up. My man, now you're thinking. I like it. Usipeane for free because No, no. Tiger, nasikia Tiger ameuza vitu zetu za nyumba. Hadi akaachia landlord rent. Tiger tumempangia nyumba, ameuza kila kitu kwa nyumba, ameuza manguo nilipea nini akapotea. Juzi amekuja hapa mguu tupu na slippers, nikamwambia rudi home wewe viatu akuja kandanganya hadi ameosha, nikamwambia go wear them, come with them. He never came back. Mpaka sasa hivi. So that episode is also on Obinna TV update. So it's true. Ukipea mtu pikipiki for free, wata feel entitled. Yes. I like it. So akwenda DL, class FG. Yes. Akuwe ameregister kwa either Bolt, Uber, Wasili, Faras, whatever it is. Yes. Na akuwe mtu mwenye tunaweza mtrace mpaka nimjue background. No, si hiyo DCI teke. No. Tunapiga tracker, Yeah, of napiga course. tracker, Yeah. then we do a contract, nini kila kitu. Yes. Tutapost. Yes, we Ndio will wajue post. saa hata akipotea na nduthi, tunasema huyu Tunamtafuta, amepotea, that's dope. So I want us to do that. Ile nduthi yangu ni kubwa. Okay. Kama ameamua ni kufanya delivery, niko na clients ready made yenye yani ni ready yenye nitampea afanye delivery ya hawa kama baada hajapata kazi. Good one. Na nikiona ikifanya poa na leta ile ya home hapa to employ mtu mwingine next. There you go. Unaona? My dream ni kufanya this vehicle is going to be a private, I don't want to call it Uber, but Uber imeomoka, yani ile Uber yenye cab, yes. It's a private cab. Private cab, if you have an event you want to go to, niite. Kama uko na wedding, unataka driver, ukitaka personal driver, ukitoka majuu, uko airport umekwama, nipigie tu book mapema na kuja kukupick ni kudrop kwa hoteli yako, ama ni kupick na unataka tukudrive around Nairobi, hauna means of transport, niko hapa. Hata watoto wako unataka kuwa napikiwa shule wanadropiwa, ama mko na ofisi and you want to hire this car to be specifically for someone in your office, hapa ndio hiyo. Watakupata aje? Wananipata I think you get my number before I create an email that I'll give. 0746227039. Utanipata hapo tufanye biashara. Hiyo namba ni ya biashara. Mtu asiniambia nataka kuona Obinna, tafadhali. Obinna ukimwona unaenda Obinna Studios, inagonga ile email inaitwa www.obinnatvstudios.com. Umesikia hiyo? That is how you also get to book for a studio session. Exactly. Huko mnampata, enda na anaangalianga hizo vitu. Hizo zote. Usinitafute ati unataka kumuona, please. Yeah. Thank you. So now we are about to pop a champagne to celebrate a win. Kama ni karibu, kuja ni karibu. Kuna glasses zimekuja na tambara. Thank you guys for supporting me always. The first support nataka from nyinyi ni ball ile mna order usiku tukitoka hapa. There you go, by the way. You order unanionyesha pesa inatoka kwa inaenda kwako. Alafu unanipea hiyo pesa na withdraw. So what we do when you finish your ball on Monday, we just know who's going to which route, because also you can kimbia drop on Ngong Road. Uchukua kina Waltawala wende na hivyo then unaenda home. So instead of putting that money elsewhere, munapatia Jerry. And guys, you should be happy about this, because if it's raining in your neighbor's place, next is might rain in your area. Today is Jerry, tomorrow is Power, tomorrow is Caleb, tomorrow is Pamela, and so on and so forth. Sindio? Hip hip hooray! There you go. Songea hivi tunapokea huko ndawapea pole. Kama amesikia iko na 2%. Ameona hiyo iko na 2%, haina 0. Pale. Nani? Pale. Songea pale.
Nawapatia dawa. Tuna pop kwanza. Sisi mwagike chini. There you go. There you go. Ya Pamela yawa. Hii ya Jerry kwanza. Yes. Ndio ndo kuwekea. Iko na alcohol kidogo. Just sip on it. It's just champagne, so just sip on it a bit to celebrate the win. But see, we have more champagne. Ziko kwa nyumba, ziko kwa ofisi jamani. Bring another champagne. Bring another champagne. So everybody can get some champagne. Yenye iko ina Nimesha bosi. Kaleb, inakaa Guys, don't drink yet. We're going to toast together. sasa huyu amemaliza. Omera. Amerudia. Ngoja ni alafu Sijapata inanukia. Kwani hawajajia na mume nini yote? Siku hiyo. yote imeenda bwana. Kwani mlikuwa mababa aje? It's been a while. It's been a while. Champagne. Pause. Ngojeni ni land. Wacha ni land. Caleb, it's been a while. For champagne. Caleb, you've drunk champagne before? Caleb. Ama champagne. Another one. Another one. Simwage hiyo. No, ya tumwagi. Oh, better party na kuona. Jerry angeosha kwanza lakini. No, hizo ni vitu za birthday za tunafanya huko utawala. Ngoja mtu pombe. Two person with Caleb. Nadapa maana kwa wapi? Hey, na umetulia. Are you okay? Are you hungry? Are you happy for you? Of course. Eti are you happy? Hajakula actually. Hajakula. Ameweka mdomo. Ini red wine. Wa? Ni red. Don't drink yet. We're gonna toast together, guys. Yes. Simlete glasi ya bosi jamani. Nani hapa? Nini nimeshika hapa? Na usio ya kukunya ya kutosi. Hata mimi hapa. Tosi na hii yangu. Bosi anaweza kunywa njaro tu. Usiwe yako, usiwe yako tukulele wewe. Mani nini zimeisha? All right. Daddy, ni toast. Guys, to Jerry. Mbona ina kama kojo? Wewe. Si tu. Hebu mwanga hapa sema. Unaribu kitu. Let's continue. When I say 3, 2, 1, we all say congratulations to Jerry. 3, 2, 1. Congratulations to Jerry. Bottoms up, bottoms up. Mtu atakuwa oni. Interesting test. Pamela amekuwa oni. The rest ibaki kwa ofisi jamani. Where is Yvonne? Atumiangi. We are popping champagne. Ataki Jerry nzuri. Uko na wivu. Ni ukweli, jua kuna venye utania. Si amekuja hadi akarudi. Hiyo ni wivu. Hiyo ni ukweli. Maybe she's going through something. She's not. Are you her? Yaani si roho unatuchangia. Shalewa. Nimefanya nini shughuli? Kwani umelewa na champagne kidogo? Yeye anakonga tip moja hivyo. Jerry, here you go. It's your champagne. Congratulations. Thank you. Unaona wenye utaongezea. Nika amekunywa kikombe tatu. You're done. I'm done. Yeah. Macho. Yvonne, uko sawa? Are you okay? We are toasting champagne. Okay. Haya, piga. Tot. Jerry ndio huyu Yvonne. Wewe Omera. Omera iweke hivyo. Patia na ndio. Kaleba amemiss. Hata iweke hivyo. Sawa. Ya Kaleba amemiss. Lakini nini tulikuwa tunapoka huko kwa lakini hapa tuko na wale viwili. Usipai makela. Shika hivi. Haya. Songea hapa. Umeona? Mnene? Wazee wanaficha hai. Hapa tuko na ona. Umeona vile nika maisukuma hiyo? Nika amepiga? Ai.
254 jina kubwa. Haya. Thank you so much. Thank you guys. No problem. No problem. Haya, unaweza kata hiyo, unaweza kata. Comment, like and subscribe. We're gonna see you guys in the next episode. By the way, watch episode ya Tiger. Hebu mnipatie update ya Tiger. Hebu kata tuanze ya Tiger.